Всем привет, это я, Катя Панова, основательница Рубика. С нами сегодня Дэрен Смолкомб, иммиграционный адвокат, который не очень говорит на русском языке, но он будет очень сильно стараться. Дэрен, привет. Привет, Катрина. I will translate it, so no worries. Ребят, я буду переводить, не переживайте за это. Однако, если у вас есть желание задать вопросы, вы можете это сделать в комментариях. Окей, мы сегодня будем говорить про убежище. Я вижу, что вы уже ставите лайки. Вы можете спокойно свои вопросы задавать на русском языке. Я вам переведу Дэрену. И надеюсь, что вам будет интересно. Так, давайте я вам покажу на всякий случай контакты Дэрена, чтобы вы знали, с кем мы общаемся. Вот Дэрен у нас. И вы можете задавать ваши вопросы в комментариях, окей? Окей, сегодняшняя тема – это убежище. И у нас, перед тем, как вы напишите свои вопросы, и я вижу уже, даже вы задали вопросы, окей. Перед тем, как мы начнем их потихоньку зачитывать, хотела немножко пройтись по тем темам, которые мне интересны, я думаю, не только мне. Давайте начнем с вопроса про время ожидания, окей? То есть что у нас происходит с временем ожидания, если люди хотят прийти через границы США с Мексикой и пользуются CBP One. I'm going to translate this question to you. So if people are trying to seek asylum on the US-Mexican border and entering through CBP One app, from what you know from your clients, Darren, how long does it take for people to get that spot? Well, sometimes it takes a little bit and some persistence to actually get the spot itself, though I do see a lot less complaining about not being able to get a spot. There was a time that almost nobody was able to get it, and you would hear about it every day generally because people kept trying. Less and less so now. So people are getting it. They've expanded it a little bit. But the big difference is now, Katya, is that more and more people are being detained when they go to the border. Ouch. Okay, I'm going to translate that, okay? Ребята, что говорит Дэрен? Что CBP One, в принципе, не так сложно получить сейчас эти места для того, чтобы пройти и попросить убежище у офицеров через это приложение CBP One. Но что мы видим, в последнее время намного больше людей получают, их задерживают, они выпускают сразу в detention centers. Can you just talk a bit about that? How does it work? Do people get into detention centers because they're suspicious, because of other reasons? Can you just explain what are the chances if you go into detention as opposed to getting out right away? Sure. The chances depend on your family makeup when you're going. So if you're going with a couple with children, for example, the odds of you getting in detention are very small. But if you were a single man showing up at the border, even with CBP One, the chances are increasingly good nowadays that you're going to be put in detention, at least for a little while, to pursue your case. Дэрен говорит, что в детеншн в последнее время отправляют намного больше, и вероятность того, что вас отправят в детеншн, очень сильно зависит от того, каким составом вы проходите. Если это семья с маленькими детьми, то вас, скорее всего, отпустят. Если это одинокий мужчина, то шансы, что вы попадете в детеншн, намного выше. So, if we're talking about people without small children, are there any kind of things that they can do not to go to detention? Well, the better, sponsor or arrangements that they have set up here is going to help them. So if they have, let's say, a family member or close friend that's a U.S. citizen that's providing all of their information, like where they live, where they work, their tax returns, for example, even to verify who they are and that they're a good citizen, if that's where you're going, then you have a better chance of not being put in detention. If you have a friend who's here that gave a copy of his foreign passport and that's the only information that you have as a sponsor, you're probably going to get detained. Окей, I'm going to translate that. Ребят, я спросила у Дэрена, что делать, чтобы не попасть в детеншн, какие есть шаги, которые можно предпринять. И то, что он сказал, что чем больше вы информации предоставите вашим гранторе или спонсоре, тем лучше, да. То есть если вы просто даете имя и адрес человека, и что еще у нас телефон, какой-то минимум, да, то достаточно большая вероятность того, что вас отправят в иммиграционную тюрьму, в детеншн-центр. Если вы предоставляете намного больше информации о вашем спонсоре, например, налоговые декларации,
базы, да, как бы, или, то есть какие-то другие документы, которые прямо показывают, что вам этот спонсор доверил много информации о себе, то, конечно же, будет намного лучше, ваши шансы не попасть в детеншн выше. And then I'm going to talk about something from my own experience, because that's something that happened to me, but I'm going to talk in English, in Russian, but you do understand some Russian, right? Yeah. Окей, ребят, если я бы хотела рассказать вам как бы от себя, да, то есть история обо мне, меня лично, меня саму, как бы, да, кто-то незнакомец записал в спонсоры, да, или гарантор, я не знаю, как это сказать. Вот, то есть меня саму такой незнакомец записал в спонсора, и его выпустили, то есть более того, как бы его выпустили, он был детеншен, потом выпустили, и на мой адрес от этого незнакомого мне человека пришли документы, да, и это было безумно неприятно. Чтобы вы понимали, я его заявила иммиграционным властям, потому что это иммиграционное мошенничество, он не имел права давать мои контакты, которые достаточно доступны в открытом доступе, да, он не имел права мне давать как спонсора, и у него будут неприятности, когда у него придет время для того, чтобы получить как бы, да, на интервью, там, иммиграционный суд и так далее. То, что он говорит Дэрен, как бы сейчас намного с большим подозрением офицеры на границе относятся к тому, как бы, кто ваш спонсор, и мы знаем, что существует целый рынок услуг спонсора за деньги. И если вы им пользуетесь, вы должны понимать, что вы сами себя предрекаете как бы на некоторые проблемы, потому что офицеры не идиоты, если они видят, что у вашего спонсора также есть 100 семей, которые он или она спонсировали, это, видимо, немножко странно смотрится. Jeremy, what do you think? So do the officers actually, can we talk about sponsors a bit? Like, No, I get it. The officers will check. So what I've seen over the last several months is the business of sponsorship. So there are some kind of shady organizations out there and shady people that are selling this service. Like, oh yeah, I'll say that I know you and you can use my information to try to get out of jail or to try to get released without detention. These are things that we don't participate in at all. We see repeat sponsors come up and we just will, as our law firm, will refuse to use it, because if we've seen repeats, then the ICE officers have seen the same people more than we have even. And so that becomes a concern. Sometimes people will use others without their permission, which sounds like that's what's happened to you at some point. They are going to call and follow up and say, hey, how do you know this person? Are you going to take care of them? Are you still living here? They're going to look at it before they release somebody. Они, то есть сейчас как бы все больше и больше, последние несколько месяцев, они проверяют спонсоров, смотрят как бы... Can they actually call the sponsors? Do they do that a lot? Oh, absolutely. And when we put together the sponsor packet, we include the phone number, the email, all that information so it's very transparent, and that gives confidence to ICE. То есть то, что происходит сейчас, как бы то, что, когда вот Дэрен, да, его компания Modern Law Group подает как бы документы на убежище, они сразу как бы включают там целый пакет как бы, да, информации о спонсоре человека, чтобы это все было прозрачно, чтобы не было никаких вопросов. Чем больше прозрачности, тем больше доверия вам, вашему делу. Do you have information to what lengths do they actually go to kind of check the sponsors, or do you know any cases when people who use those sponsors from the internet that they bought information for, do they get in trouble because of that? You can get in trouble, and I think they're a little wiser to it now than they were, for example, 6 months ago, because they do see the repetition and they know that a business has surrounded this aspect of things. I think they look pretty close in most cases, especially when the release is a little bit harder to get, which we've seen lately. Когда у нас есть клиент в Louisiana, например, that's a very difficult facility to deal with, and they look pretty close at almost everything. So yeah, you can get in trouble for using a fake sponsor. I haven't seen it enforced with our clients yet, but that's also because we're quite careful about how we use it.
То, что говорит Дэрен, да, что вот сейчас мы дойдем до Луизианы, как бы, да, и конкретно этого детеншен центра, но в общем и целом перед тем, как даже вас, если вы уже попали в детеншен, перед тем, как выпустить, опять-таки будет проверять вашего спонсора и будет звонить вашим спонсорам. Мне лично так, я спонсировала людей добровольно, так сказать, тоже, да, то есть мне звонили как спонсору, да, я являюсь спонсором для нескольких семей, которые я знаю, я сильно участвую в их жизни, да, как бы некоторые мои друзья, некоторые там, как бы, я их, может, не очень хорошо знала, сейчас мы живем в одном городе, я им помогаю, чем могу. И так или иначе, как бы мне звонили с границы, спрашивали, знаю ли я этих людей. И это был тот минимум, это было в начале даже войны. Сейчас, видимо, еще больше могут проверять ребят. Так что вот целая индустрия, да, которая продает спонсоров за деньги, мы знаем как бы случаи, когда спонсоры стоят и $3000 и больше, это Рубик, как бы мы знаем, да, нам сообщает наша аудитория. Очень осторожно с этим. Мы понимаем, что вы... Да, некоторые люди, может, не понимают, что это не совсем как бы корректно, по-разному вас предупреждаем, не делайте такого. Jared, where people can get sponsors? Like, you know, what do you have any advice? Like, what is a strategy to look for a sponsor? Well, generally, I would do it before coming to the U.S. border, right? It's pretty hard to do it when you're in the detention center to find a sponsor if you don't already know anybody. And that's where I would reach out to family and friends that have some contacts here, if you don't have somebody in particular, so that you could reach out to them in advance and say, hey, look, this is what I'm doing. I'm here to claim asylum. You're my distant cousin or whatever, but I need a place to stay so I could go to court. I need a home base to get started. And that would be a good approach. Trying to find somebody on the gray or the black market, no matter what you're assured of, by whether it's some video online or for some Telegram group where people say it's no problem, it is a problem. And it could ruin your entire chances, because here's the thing. Let's say you buy a sponsor and you use that sponsor, right? And later it's discovered that this is a paid for sponsor. Your credibility is done. It's done. And that will be used against you in your asylum case. So they will label you as a liar and somebody that's dishonest. And so that nothing that you say about your asylum case will be taken seriously, and you'll probably lose your case over it. So don't be short-sighted. Не будьте близорукими, да, как бы то, что говорит вам Дэрен, когда вы покупаете спонсора через телеграм-группы, да, услуги спонсора и так далее, вы понимаете, что как бы если это вскроется, есть такая вероятность, что это вскроется, да, потому что обычно такие люди, которые продают свои услуги спонсора, они, естественно, это делают не только для вас, и, как бы там есть много разных способов, как их вскрывают, то потом, как бы, когда у вас будет интервью на убежище, как бы ваше доверие вам уже будет подорвано, потому что вы уже соврали в чем-то одном, значит, вы врете в чем-то другом. Если соврали насчет спонсора, возможно, вы врете насчет вашего преследования, насчет вашего дела про убежище, да. Поэтому, покупая спонсора, вы подрываете свои шансы на убежище, да. Вот как бы помните об этом. И от меня совет, как бы, пожалуйста, помните, что вы всегда можете попросить быть вашим спонсором знакомых людей, как бы, да, и вы можете просить знакомых, как бы я просто не беру сейчас больше людей, которых я могу спонсировать, что у меня достаточно много их уже, да, для меня, по крайней мере, что я ими всеми занимаюсь, действительно. Но так или иначе, вы можете поспрашивать по знакомым, как бы это все numbers game, то, что я говорю от себя, да, то есть вы, как бы, чем больше вы пишете людям, кто-то один найдется и согласится, и не переживайте, будьте все время как бы настойчивы, просите, чтобы кто-то был спонсором. И это нормальный вопрос задать вашим спонсорам. Скажите, пожалуйста, а вы кого-то еще спонсируете? Может, у вас 100 человек, которые вы уже спонсировали, 200, как бы, чтобы тоже оценить свои риски, да, как бы как человек, который приезжает. Okay. I want to add this too, is that even if you don't have a sponsor, it's not the end of the world. We've had 3 cases in the last, I think, 3 weeks that were detained that we won asylum for. And they were detained. They were going to be detained anyway. But at the end, we said, why don't you just stay there? You've got a good judge, right? You've got a good case. If you get released, you might not have your hearing for years. But right now, you've got a hearing in 2 weeks. Let's just do your hearing and get it done with. And of these 3, all 3 won their case. Now they're released. Now they have asylum, and they don't have to worry about any of this. No ICE check-ins, no future court dates, no sponsored nonsense, none of this. They're done. And lots of times that's an option for people.
Окей, то есть то, что вам сказал Дэрен, что у него есть, он буквально недавно выиграл 2 кейса на убежище у людей, у которых не было спонсора, да, они смогли найти до знакомых, они пошли в детеншен, и как бы они, видимо, пошли бы в детеншен, даже если бы у них был спонсор, да, Дэрен? There's like some confusion in the comments whether you speak Russian or not. Well, Darren does understand Russian, his wife is Ukrainian. Darren понимает, да? Да, я понимаю, но это лучше для меня говорить по-английски, потому что у меня хорошие слова по-английски и не по-русски. Дэрен говорит, да, что у него есть украинская жена, как бы она его обучает русскому языку, да, как бы, но ему не так комфортно говорить на русском, это не его родной язык, и для того, чтобы мне кажется, я надеюсь, напишите мне в комментариях, если вам не устраивает мой перевод, я пытаюсь переводить и быстро, и как бы более-менее дословно, я, конечно, не профессиональный переводчик, но мы просто делаем так, чтобы Дэрен смог наилучшим образом вам помочь, ответить на вопросы, поэтому именно я как бы перевожу, и он говорит на английском, я перевожу, чтобы не было неточности в его русском языке, да. Он понимает русский все-таки, да, видимо, намного лучше, чем говорит, хотя говорит он тоже хорошо. У нас есть больше, чем 12 работниц, как говорит по-русски, по-украински, казаки, киргиз. So для меня это это не проблема. Я могу говорить. То есть в офисе у Дэрена работают и другие русскоязычные адвокаты. Вот Велена Римини, например, тоже мы с ней проведем эфир. Мы уже знакомы аудитория Рубика с Веленой, да. Она говорит на русском, это ее тоже как бы язык родной, один из родных языков. Поэтому в компании Дэрена работают русскоязычные другие адвокаты тоже, но он сам все-таки предпочитает, если это возможно избежать этой ситуации, все-таки как бы изъясняться на английском языке, чтобы точнее отвечать. Так, насчет того, что ответил Дэрен, я могла уже утратить мысль из-за того, что мы по-русски насчет русского говорили. Он говорит, что у него недавно было 2 кейса, которые люди выиграли без спонсора, они пошли в детеншен, и у них было очень быстро назначено слушание как бы в детеншен судебное, и они выиграли это слушание, потом как бы и не имея никакого спонсора, it's okay, как бы, да, то есть они были представлены адвокатом, нормальный адвокатский офис, да, как бы не предоставляет услуг спонсор, потому что это не то, что делают адвокаты защищают в суде, как бы, да, и предоставляют юридические услуги, а не спонсора. А потом уже, когда люди выходят из детеншена, они начинают жить здесь, в США, как бы, да, и, видимо, то есть они немножко больше понимают, как бы, то есть у них обрастает знакомство. Это нормально, если у вас нет знакомых, вот что можем сказать, да, как бы это не конец света. So can you describe, Darren, like what happens if people go to detention? So they show up, so to register, just can explain me this thing, to register for the CBP One app, you have to have a sponsor because you won't be able to register, right? So what do people do? And if they do not have a sponsor, or they just try to cross the border without the CBP One app? Well, again, I think that somebody that at least knows somebody that you could get in contact with that could be a sponsor, right? Never misrepresent that relationship. Just a friend of mine or a friend of a friend that said I could stay with them. That's fine. Find somebody that can help you out. That's legitimate, not for money. That's number one, right? So the second part of your question was? So if you haven't found anybody, how can as far as I'm concerned, you cannot actually enter yourself into CBP One program to get the time slot because you don't have a sponsor. The sponsor is required. Right. Again, I think you could find it just by using your network, right? And it's not okay for CBP One. Yes, that's correct. You're going to need that. As far as the other ways to approach, we've helped people even recently come to the border without CBP One. Okay, there is a system that would allow somebody to be brought in and processed for asylum without having used the app, but it's not common, right? So we've gotten some elderly people through this way, and we've gotten families with small children that had some issues through this way by just approaching the border at a point of at a border entry, right? At a port of entry, and asking an asylum officer saying, "Hey, this is kind of an emergency. I need to be there," and they were released. Okay. Thank you so much. I'm going to translate this bit just to be precise. Что говорит Дэрен, это очень интересно для меня самой, это интересная новая информация, что просить убежище можно без CBP One, да, как бы на границе США с Мексикой в некоторых ситуациях, да, то есть, конечно, общее правило, что у нас есть приложение CBP One, через которое нужно попросить убежище и как бы назначить эту дату и подойти в эту дату к офицеру в назначенное место и время. Однако бывают ситуации, когда, да, вот офис Дэрена, они могут помочь людям как
как бы пройти без этого предложения CBP One, если есть какие-то гуманитарные обстоятельства. Например, старый человек, да, пожилой человек, который есть с людьми, или, например, маленькие дети, там есть какие-то нюансы со здоровьем, и как бы им нужно срочно это сделать, например, им грозит опасность в Мексике или еще какие-то вещи. Это я уже от себя как бы, да, привожу вам примеры этих гуманитарных обстоятельств. То есть это CBP One это не единственный способ, конечно, он желательный, но как бы офицеры вполне могут пойти навстречу вам. So like these people can actually just approach the CBP One office, the CBP officer, and just ask, hey, can you get us in processed without this CBP One slot? Well, you see, the law's never changed. They keep doing different processes, whether it's this administration or the last administration. Every 6 months, it seems to be different, but the law has never changed. The law says that if you go to a port of entry to a CBP officer and ask for asylum, then you're to be afforded an interview, right? You're to be processed. That's never changed. But they use excuses like, we're full, we can't process you. That's why we have CBP One, so it's first come, first serve or whatever. So there's an order. They use these excuses, but it's actually, in my opinion, unlawful to do it this way. And courts have agreed with this as well. So that being said, the authority of a CBP officer to make a determination as to whether somebody is going to be processed or not has never changed. So they can do it. They just don't like to or want to. But that's, let's be fair too, Katya. If you're a human being, you work at the border, you see some elderly person or somebody with a small child come up that's having serious problems and they're here to claim asylum and they have a packet from an attorney that explains everything, lots of times they're going to be let in. Not always, but lots of times they will be. То есть то, что говорит Дэрон, да, что в законе нет ничего про CBP One, как бы нет такого, что вы можете просить убежище только через CBP One app, процедуры меняются, регуляции какие-то, да, но закон говорит о следующем, что каждый человек может подойти к офицеру пограничной службы, CBP, да, как оно называется, и попросить убежище, да, и они могут отказать, сказать, что сейчас нету, они загружены, нету времени, мало как бы офицеров, еще какие-то причины могут отказать, почему нет, но надо понимать, что это живые люди, офицеры, да. Офицеры живые люди, они всегда могут, если они видят перед ними семью с маленьким ребенком, с пожилым человеком, и у них в руках пакет документов от адвоката, видно, что они уже подготовленные пришли, да, то, конечно же, они с какой-то большой достаточно вероятностью смилуются и как бы поймут, что и дадут вам пройти даже без этой очереди. В принципе, это так работает, да. Поэтому опять-таки, да, отсутствие спонсора, о чем мы начали, да, не дисквалифицирует вас от того, чтобы просить убежище. И вы можете как бы это делать. Окей, вот, то есть то, что я вам объяснила. Окей, I just wanted to jump to... I want to, just real fast, Katya, you also asked if somebody crosses just on their own, okay? Now, right now, that's they've said that if you do that, you can't claim asylum, okay? As I expected, the court struck that down. But now, of course, the administration is appealing that ruling because, again, the law hasn't changed. So, well, nobody could say forever what it's going to be in the future, right? At this point, if you cross anywhere and you claim asylum, you are supposed to be processed according to asylum rules. Okay, hold on a second. I have to, okay, so what... Talking about situation where people swim through the river, go through a hole in the fence, right? Okay. Окей, ребята, то есть у нас есть многие люди, которые говорят, да, как бы, то есть у нас есть много ситуаций, когда люди проходят, не подходя к офицеру пограничной службы, да, как бы границы США с Мексикой, а где-то они пересекли пустыню, перелезли через стенку, через подводную там какую-то речку прошли, переплыли через речку, много разных, да, случаев, когда люди проходят, пересекают границу не в положенном пункте пропуска. Так вот, несмотря на то, что это, конечно, супер не кошерно, я бы это так сказала тебе, это не то, что говорил, да, то есть это не, не оптимальный способ, однако закон, что вы понимали, не запрещает вам просить убежище в такой ситуации, да, то есть вы можете просить убежище, даже если вы пересекли границу не в положенном пункте пропуска. Окей? И, то есть, как и насчет CBP One, вы знаете, что из-за этого судятся, как бы, да, то есть пытаются отменить в судах, как бы, CBP One, то же самое, и вот с этим пунктом, как бы, да, то есть
пока что, и это, видимо, будет длиться долго, ничего в законе не запрещает вам просить убежище, если вы пересекли границу каким-то образом вне пункта пропуска, не подойдя к офицеру. Ничего вам в законе не запрещает идти просить убежище, если вы не получили слот через CBP One и даже не попробовали получить его, окей, чтобы вы просто понимали. Окей. I hope I translated that right. Okay. Now I'm gonna go through some questions. Okay, so Shulga Studio, I already think that I answered the question. Shulga Studio, окей. Насчет русского языка я вижу, что вы мне говорите спасибо, что объяснили за русский язык, рассеяли сомнения. Ну, вроде бы да. Everybody was very concerned about your Russian. Okay, now this same person, Shulga Studio, asks, есть ли выигранные кейсы ПУ по геноциду Украины? So do you have any cases where Ukrainians like won asylum recently because you kind of were able to prove that just because Russia is at war with Ukraine and Ukrainians are killed by Russians, that's the basis for asylum? We've won Ukrainian cases lately, but there's usually more to it than just the war. And it's the same on the Russian side, too. It's usually not just the war. It usually has to be something more. And it could be your political opinion that you're opposed to it in some way, right? Like you don't want to fight because you disagree politically with the reasons for the fighting, for example. Or maybe you feel you'll be discriminated against, that you'll be put on the front line because of your race, your religion, your nationality, your political opinion, or because you're in a particular social group. So we've had people that refuse to be a part of the war because of their religion, and we won a case for a Ukrainian very recently for that, for example. So it was war, but it was also because of the religion that this person had and how that would affect their ability to fight. То есть Дарren говорит, что, в принципе, вот просто война, да, как бы обычно у него кейсы не просто война в Украине, да, и это как бы основание для геноцида украинцев, основание для убежища, а есть всегда какие-то дополнительные факторы, например, национальная, социальная группа, раса. У него вот недавно они выиграли кейс мужчины украинского, который ему религия, как бы, да, ну, то есть что, он считает, что из-за религии он был бы в специфических условиях, да, там как бы на войне, и он не хотел как бы воевать, насколько я поняла из ответа Даррена, да. То есть всегда есть какие-то нюансы, и лично я, it's a very interesting topic for me as well, Darren, as myself, I'm Ukrainian, I'm from Kiev, and lots of Ukrainians don't share my views, but that's fine, we all have that. Shulga Studio, про вас как бы тоже, да, я хочу сказать. Я, например, считаю, что вообще в принципе, как бы, да, то, что украинских мужчин не выпускают из Украины, кроме там каких-то исключений, да, как бы, это ненормально, и, ну, это мое просто, знаешь, сори, как бы это мое мнение, и поэтому я бы, может, если я была украинским мужчиной, как бы, да, я не хотела бы жить в стране, из которой меня не выпускают, потому что это кажется мне, ну, как бы, ну, не ситуация, как бы, свободы, как бы, да. Мне, конечно, интересно мнение по этому поводу Даррена. Darren, should I translate it or you got it in Russian? Yeah, go ahead. Please translate. Yeah, so like me, I'm a Ukrainian, and this is an opinion which not a lot of Ukrainians share with me, but I'll take it. I'll say it anyway. So me being Ukrainian, I feel like if I were a Ukrainian man in Ukraine, I would be absolutely pissed that my freedom of movement, my freedom is kind of limited, and like I am not allowed to leave Ukraine. It just sucks for me. Like, I'm sorry. So like, might this be the basis for asylum? Well, we've had a similar case where somebody has left and they were going to be penalized for leaving, because then they're technically a deserter, which carries a prison sentence, and or in practicality, you're going to be put on the front line and discriminated against because you didn't volunteer, or you tried to leave, or you tried to get out of it. There's going to be retribution for that, as they say. So a lot of, number one, let me also say this. We all have different opinions about things when it comes to this conflict. We all do. We have Ukrainians, we have Russians, we have all different opinions, even within the firm. But when it comes to professionally helping somebody, we're looking at all angles, and all of the opinion part is set aside. I have to translate it. Hold on a second. Yeah, please. Даррен сказал, что у него был кейс, вот недавно тоже выигранный, мужчина, который выехал из Украины и как бы, ну,
то, как кейс защищался офисом ДР, объясняет, что если мужчина вернется в Украину, то у него будут проблемы, да, то есть это незаконно то, что он выехал, как он выехал, из-за этого его будут преследовать, из-за того, что он уехал из Украины. В принципе, вот это уже является каким-то подспорьем для дела про убежище, да, чтобы вы просто понимали. Там, конечно, тоже есть разные нюансы, но так или иначе, так как у нас есть последствия для мужчин, которые выезжают вопреки закону из Украины, то если они возвращаются обратно, и не дают убежище, то у них будут серьезные последствия для них, и это уже на этом основании можно строить что-то. И Дэн говорит, что у него в офисе есть разные мнения насчет войны, разные, да, точки зрения, как у всех могут быть, да, но то есть всегда задача адвоката – это найти то, что работает для клиента, да, и я вам дам контекст, чтобы вы понимали, да, я, например, украинка, я верю, что Россия то, что делает, это ужасно, они преступники, это все неправильно, да, моя страна защищается, и это все очень правильно, однако есть люди, которые думают по-другому, есть в Украине люди, которые хотели бы, чтобы Украину захватили россияне, например. Да? Ну, есть такие люди, и они хотят, чтобы Украина была частью России. Но вот если бы такой человек попался адвокату, да, чтобы вы просто понимали, несмотря на то, что адвокат думает по этому поводу, то адвокат бы пытался защищать право такого человека получить убежище в США. Понимаете, да, что я говорю? It's my explanation for the audience, for them to understand how, law works, I guess. Mm-hmm. So if you don't like the opinions of your client and you don't share them, you will still be trying to get them asylum if they have a basis for that. Absolutely. I mean, look, getting asylum is not easy, as you know. We're really thankful that we win virtually all of our cases, but that's also because we choose the cases that we can actually help. Every day we get asked to take countless cases, right? But unless we feel that there's a genuine story that leads to a win for this person, then it's not something that we typically take anyway. And it has nothing to do with political opinion at all. Даррен говорит, что, в принципе, у него очень много обращений каждый день в их офисе, да, у них достаточно большой офис, они специализируются на убежище, у них очень много именно кейсов по убежище, и они не всех клиентов берут себе, кстати, я вам показываю контакты на экране, если вы хотите обратиться, да, к ним. Они сами выбирают, и они выбирают не на основании ваших политических мнений, а на основании того, считают ли они, что у вас есть основания для убежища, и смогут ли они выиграть убежище для вас, да, то есть если они не смогут, они вас не возьмут, и тут дело не в вашем, мнении, мне кажется. Interesting question, магистр Йода. На вопрос сотрудника CBP мобилизация не повод для ПУ. Вы должны защищать свою страну. Как отвечать? So how would you answer if the CBP officer asks that conscription to the army is not a basis for asylum because you have to defend your country? Which, Ukraine, because Ukraine is one defending. So, what is an answer to that? Здравствуйте, магистр Йода. Очень хороший вопрос. So, it's always, number one, before you go to the border, if you're serious about the asylum process, you need to speak with somebody that can give you legal advice about how to answer these type of questions. It's really Вам нужно попросить все-таки, перед тем, как идти на границе, если это да, то я все-таки вам посоветовал пообщаться с адвокатом. Но мы сейчас общаемся с адвокатом, we're here talking to the lawyer, so what do you think that... There has to be something in connection with the conscription, right? So conscription in the Ninth Circuit, which is the whole West Coast, is not allowed as a reason by itself. Okay. Hold on a second, I'm going to translate that. Yeah. В 9 округе, да, и это, там еще есть разные округи для убежища, окей? Мы сейчас об этом поговорим отдельно, если будет время. Но вот именно в 9 округе в США, именно сама мобилизация действительно не является поводом для убежища, абсолютно верно. However, if you have spoken out against the war, then there could be retribution. For example, if you're in Russia and you've spoken out against the special military operation and even call it a war publicly, right? Then not only are you subject to penalty or even incarceration for doing so, if not, the alternative would be you're conscripted but treated unfairly within the conscription. So you're going to be discriminated against within the army, for example, and put at greater risk than the normal person that would be conscripted.
То есть, если, как бы, например, вы, вот, россиянин, и вы выступаете против войны, называете специальную эту их военную операцию, как они называют, войной, как она есть, и все такое, как бы, то если вас призовут, как бы, то у вас будут проблемы, как бы, да, когда вас призовут, и у вас будут, к вам будут относиться хуже, чем тем, кто молчит, да, то есть это уже, как бы, тоже основание. Does it, like, is it true for Ukrainians as well? Because the question was like, it seems like the question is about defending your country. So, like, you know, if you're Ukrainian, conscripted, you should be defending your country. So what is the answer to that as well? Lots of things, like for Ukrainians. For example, I lived in Ukraine, I don't know, 16, 17 years ago for a little while. And people would say, oh, do you speak Ukrainian? I'd say, no, I speak Russian, because everybody speaks Russian. Some people speak Ukrainian. Well, now it's the opposite, right? So, but let's say you're a little bit older and you only speak Russian. And your Ukrainian's not very good. How do you think you're going to be treated in the army? Даррен говорит, что вообще, ну, то есть то же самое касается, да, как бы призыва в украинскую армию. То есть Даррен сам жил в Украине какое-то недолгое время, 16 или 17 лет назад, и он говорил на русском, и вот там некоторые спрашивают, говорить на украинском, но он тогда был украинский чуток менее распространен, да, что какое-то время назад было, и он предполагает, что сейчас, если вы кто-то, кто постарше, кто не смог выучить украинский язык, его призовут в армию, и он будет говорить на русском языке, возможно, как бы его будут дискриминировать, да, из-за того, что он говорит на русском языке. Well, what if you're Christian and you want to celebrate Christmas on January 7th or whatever now instead of December 25th? А если ты христианин, да, как бы тебя призвали в украинскую армию, и ты там, ты хочешь праздновать Рождество на 7-го, то есть 6-го, там, да, 6-7 января, а не 24-го, как вот уже сейчас, да, поменяли как бы в Украине, тоже, возможно, к тебе будут вопросы, да. Or what if you're not Orthodox Christian and you have a different observance, like Protestant, for example, and you're not able to take up arms, because of your religion. Well, that also poses a problem if there's not alternative service. So there's always more than just this conscription. То есть, как бы тут, кроме призыва, да, всегда есть другие факторы. Но мы тоже говорим, смотрите, если это человек баптист, например, да, а не как бы христианин, да, тоже к ним как бы относятся, мы сами знаем, в Украине там называется сектантами, да, там, не Даррен говорит, это я вам как бы говорю, да, то есть всегда есть какие-то другие причины дополнительные, то есть, которые всегда находятся, да, дополнение к призыву, да, то есть есть очень много, как бы, да, может быть, каких-то факторов, которые для вас призыв делают более опасным, чем для других людей. Okay. And one big one that a lot of people overlook too is that people have relatives in both countries, right? And many times very close, immediate relatives. Where are your loyalties? Where are your loyalties if your mom was born in Ukraine and your father was born in Russia, right? What side are you on? And this could also create problems for people on both sides that would make it different than just conscription, because they would be treated unfairly, or looked at poorly within the army themselves, no matter what country it is. То есть говорит, что в принципе, как бы, вот представьте себе ситуацию, когда у кого-то папа родился в России, мама в Украине, как бы, и вот у этого человека тоже может быть огромная проблема какие-то там, да, и у него будут семейные проблемы и так далее, и это не, как бы, тут дело в том, что его будут и в Украине, и в России дискриминировать, да, как бы, и, то есть вот это все, как бы, видимо, в каждом кейсе смотрит, да, команда Даррена и Даррен, как бы, что из-за этого может послужить, как бы, дополнением к, то есть там никогда не бывает одно только, да, призыв, то есть, так бы я это характеризовал. Let me go through other questions. Okay, I have a Facebook user who is asking, ура, попал на живой эфир, sorry, не вижу вашего имени, простите. Вопрос, можно ли в ожидании гражданства кейс ППУ менять просроченный загранпаспорт в посольстве своей страны? Спасибо. Okay, so this person is asking if somebody already had their asylum case approved and they're waiting for already their citizenship, can they actually go to their country's embassy and prolong their like passport because they might need it? Is it okay? So the general rule is if you've gotten asylum from a country, you should never have anything to do with that country again. Общее правило, что если вы получили уже убежище от да, какой-то страны, то вы не должны иметь никаких контактов с этой страной.
This is the general rule, okay? It doesn't Это mean общее that's правило. every situation, but Это общее правило, вы должны понимать, что это общее правило, там бывают ситуации, бывают нюансы, да? what the problem usually happens is then somebody gets asylum and maybe even their green card kind of early, and then they go home to visit. Well, Очень часто бывает, да, и Дэрон это видел, у него много клиентов русскоязычных, что люди получают убежище, получают грин-карту и едут на родину. so the United States, since you're not a citizen, for example, could say, well, obviously it's not unsafe for you anymore since you just went home, so you don't need asylum. И тогда США может вполне сказать, что, смотрите, учитывая, что вы поехали на свою родину, как бы, да, то для вас уже опасность миновала, и, значит, вам не нужно убежище. Now, what is less likely is after you are a U.S. citizen, which will take, at least 5 years generally for you to be able to become one, right? Then you were to travel home, that they would try to take your citizenship. That's very unlikely because they would have to do it to say based on false pretenses that you got your citizenship, so that you lied all the way through to do it, right? When an argument could be made is, yeah, I was opposed to the war back then, but the war's been over for 5 years and I've established my life in America, for example. There's ways to counter that. But until you're a citizen, be careful. Говорит, что, смотрите, то есть если вы уже получили гражданство, вы поехали в свою страну, то как бы, чтобы вас уже отобрали гражданство, это нужно быть какие-то прям серьезные аргументы, что вы абсолютно все как бы получали, соврав и так далее. И вы всегда можете, да, объяснить, почему поехали на родину, потому что до этого было небезопасно, потом, например, там была война, например, потом война окончилась, как, например, в Грузии, да, то есть, опять-таки, да, Россия оттяпала территорию Грузии, как бы, и, как бы, была активная какая-то фаза, к сожалению, да, ситуация нормализовалась не в пользу грузин, да, как бы, и, то есть, она нормализовалась, может быть, это я Грузию от себя добавила, sorry, Darren, I'm just giving an example for them, like, because war in Ukraine is not over, и тогда вы поехали в Грузию, и, по идее, может быть, как бы, нормально, то есть у вас вряд ли, но, как бы, до того, как получили гражданство, нужно быть очень аккуратным, как бы, с поездками на родину, и, and so that story about, like, going back to your homeland, you should also extend that to going to your embassy. I think so. I mean, if you are trying to say that there's nothing left for you there, that it's unsafe for you to be there, why would you need your passport renewed? То есть аргумент, наверное, такой, что если вы говорите, что вам небезопасно находиться на территории вашей страны, то почему же вы идете на посольство этой страны, как бы, да, которая является формально территорией этой страны? Как бы, если вам небезопасно в стране, то вам небезопасно и в посольстве. Я думаю, что там есть исключения. There are, like, I guess there are, like, some exceptional cases that you can do that. Просто осторожно, если не надо, не делаешь. Просто это. Осторожно. Окей, магистр Йода еще говорил, приветствую лучшего адвоката, спасибо. Very nice. Okay, let's go on. Okay, now we have a question from Наталья Брино. Наталья Брино. Я живу в Техасе, имею все документы на работу, найти по профессии не могу найти. У меня 30 лет стажа в швейной промышленности. В Сан-Антонио нет такой работы. Где можно найти работу высокооплачиваемую? Окей. Наталья, Наталья, это не вопрос к миграционному адвокату, я думаю. У нас перед нами миграционный адвокат, и он, я не знаю, если я, конечно, может, что-то не знаю про Дэрона. Darren, do you know how to find work in the sewing industry? No. Indeed.com, I don't know. Especially in Texas, there's a lot of jobs, but I don't. That's not. Дэрон тоже в Техасе, да, как бы он находится. То есть Indeed вам, Наталья, советует посмотреть на Indeed, может быть, да, и тогда, может быть, вы что-то находите. Indeed.com, такой сайт есть. Окей, Дольче Вита. Здравствуйте, получила TPS, Ukraine. Я не главный заявитель по убежищу, у меня убралась дата суда. Почему так? Если муж получит TPS, тоже он главный заявитель по убежищу, его дату суда тоже отменят. Окей, let me translate that. So, Dolce Vita has TPS. And she has an asylum case, but her asylum date was a court date for asylum and got pushed. And she's wondering if her husband also gets TPS and he is the main asylum case applicant. Will his date also be canceled or pushed? Okay. That's complicated. Yeah, well, there's just not quite enough facts to answer that. Немножко недостаточно Дольче Вита фактов, чтобы вам ответить, да, потому что то есть мы можем предположить, да, некоторые вещи. I think you can assume some things just to give an answer. Yeah, I'll try to assume some things. Yeah. Okay, so
we have it a lot where somebody's already here and a spouse comes later, okay, and they want to do asylum together. That's a common issue that we deal with all the time. Очень часто бывает, что если кто-то приехал сюда, а потом попозже приехал муж или жена, то это очень часто случается в практике Дэрона. Okay? And so this is something that, like, for example, the 7 attorneys in our firm, we get together at least twice a week to discuss all cases. And this is a common type of case that we discuss strategy on. So Дэрона 7 адвокатов в офисе, да, и как бы они встречаются 2 раза в неделю, чтобы обсуждать все дела иммиграционных клиентов, чтобы наилучшим образом ответить. И вот этот вопрос очень часто всплывает, как бы, да, на вот этих встречах, да, между адвокатами в офисе, что у нас есть один заявитель суда, один заявитель убежища, а потом второй, как бы, да, супруг или супруга приехали позже. So we're looking at each case individually, which is stronger, for example. Okay. Они всегда смотрят на индивидуальный кейс жены и мужа по отдельности, смотрят, что из этого посильнее будет, да, какой кейс более сильный. Если мы можем делать в суд или в USCIS, right? So this matters sometimes as well. То есть они смотрят, куда, как бы, да, какая у нас юрисдикция, это иммиграционный суд или иммиграционный суд по USCIS. If we want to consolidate or not. Они решают индивидуально, смотрите, да, это нет какого-то общего правила, они как бы тоже решают, надо консолидировать эти дела или не надо, потому что иногда надо, иногда не надо, да. How this will affect work permits. И также факторы, которые они учитывают, это как будет это влиять на разрешение на работу для каждого из супругов. How long each option will take. Как долго будут занимать, как бы, сроки, да, рассмотрения у каждого тоже. And how this might affect other family members, such as children, or, for example, that would not be here. И если там есть дети, они здесь, не здесь, то есть там есть очень много факторов дольше вита, то, что хочет сказать Дэрон, да, то есть вот у них это очень часто всплывающий вопрос, и, ну, видимо, для того, чтобы вам ответить, Дэрону ответить, ему нужно немножко больше информации. Я вам сейчас даю на экране, сейчас одну секундочку, дайте я вам покажу контакты Дэрона, чтобы вы могли записаться на консультацию, возможно, и посмотреть, сколько, кстати, Дэрон, сколько стоит консультация? Да. Well, I don't want to do a реклама сейчас, but for something like this, that second number, the 619, the +1, the WhatsApp или Telegram, это мы разговариваем по-русски там, and we can analyze the case, get a little bit more facts, and tell you what may or may not be possible. And usually we'll do this for free. Смотрите, ребят, то есть вот в таком кейсе, как только что Дольче Вита спрашивала, да, вы можете написать Telegram или WhatsApp вот по этому номеру, да, ниже на экране 619-755-98-22 +1, если вы не в США. И тогда, ну, в таком случае, если вы дадите факты, то они бесплатно вас проконсультируют, как бы, и скажут, как бы, чтобы они порекомендовали, да. То есть очень многие консультации в офисе Дэрона бесплатные, как бы, да, только ваша работа немножко четко изложить, как бы, да, что у вас происходит, и, ну, как бы, все дать факты, чтобы они взяли в размышления, скажем так, эти факты. Окей. Давайте дальше. Надеюсь, что мы ответили на наш вопрос. Мы с Дольче Вита мы постарались как можно лучше ответить, потому что у нас не так много вводных. Да? Евген Будник спрашивает, стоит ли подавать на убежище, если семья приехала по программе U4U? Если да, как правильно обосновать причины? Если у вас примеры кейсов по этой программе, которые подтвердили и дали green card. So Evgen's family came on U4U and he's asking whether it's worse to ask for asylum right now, and do you have any cases or like examples of cases that you did that already got green cards? So like he's also, so we did discuss some of the, Евген, мы уже обсудили, да, как бы, то есть основания какие могут быть для убежища, даже вот если вы такой присоединились, посмотрите раньше. Но очень интересный вопрос тоже по времени, да, успел ли офис Дэрона. So were you able to actually get this interview scheduled and like approved? Can you talk about this? For Ukrainians on U4U? But not enough. Недостаточно, потому что все ждат. Я не знаю почему. So everybody's like, okay, I'm here, I'm okay, I have a work permit, and then a lot of people don't do anything, right? But the thing is at some point that's going to end, and people will need to do something.
So you can either... I'm going to translate that. Hold on a second. Даррен говорит, что к нему действительно приходят украинцы, которые на U4U и подают на убежище, но он считает, что недостаточно, как он сказал вам, да. И надо понимать, что U4U когда-то закончится, и нужно будет что-то делать. Я хочу тут ответить от себя. Спасибо большое, что вы задаете этот вопрос. Я очень часто тоже общаюсь с украинцами, которые говорят, ну, у нас есть разрешение на работу, что нам вообще сидеть рыпаться? Меня это вообще возмущает. То есть я полностью поражена, почему люди стратегически не планируют свою жизнь. Как бы я такой человек, который планирует план А, план Б, план С, что будет в самых маловероятных ситуациях. И как бы я искренне вам советую, ваша иммиграция – это серьезная судьбоносная вещь. Да? Вы должны как бы думать о своей иммиграции стратегически. Это очень серьезное решение, которое влияет на вас, ваших детей как бы на многие годы вперед. И вы не можете пускать это на самотек. Не пускайте на самотек, думайте. Sorry, that was like a... No, it's okay. I'll tell you, like 4 or 5 months ago, when we weren't sure that everybody was going to be extended, right? Because everybody got extended again on the U4U program automatically, and people weren't sure. Everybody called. As soon as they announced that they were going to extend it by another year or two for everybody, everybody's, okay, then I don't have to do anything. But I strongly caution you against this approach. Right now, there is a war, as everybody knows, in Ukraine. And because of that, and because of other factors, you probably have a chance to get asylum. If you wait until it's all done and the country's safe to go back to, the odds of you getting asylum probably aren't as good. Смотрите, сейчас как бы, то есть, когда у нас заканчивается действие там, да, как бы U4U и не знаю, про это не прилет, было очень много звонков из Даррена, как бы, да, сейчас продлили, все успокоились, но вы должны понимать, что если вы затягиваете с подачей на убежище, то ваши шансы получить его, как бы, они могут снизиться, потому что если война закончится, да, то как бы, и она закончится, зачем вам давать убежище, вы можете вернуться в страну, да, то есть сейчас как раз хорошее время, потому что, во-первых, нету такого, может быть, безумного потока людей, да, который будет, когда петух клюнет, как бы, да, и вы начнете что-то делать. И, во-вторых, как бы у вас есть сейчас очень сильный кейс, как бы, да, что война и нельзя возвращаться, поэтому как раз правильно, что вы думаете об этом сейчас, а не ждать. So, like, were you able to get interviews and approvals already or not yet? We've had some, but most people that we've helped for you have elected to just wait and see what happens. Даррен говорит, что, к сожалению, очень многие, кто обращался к ним по U4U, решили подождать, что произойдет. И это очень грустно, потому что это неправильная стратегия, да, как бы, и намного лучше делать, как бы вы. But let's say, like, you know, let's just modulate the situation. So if Yevhen just goes and, you know, does his asylum case for the whole family, what is your prognosis? Like, what is your forecast? What's going to happen? Okay, if it were me and I was in his situation, I would probably do it now because the downside is very small. So if he doesn't win his case, let's say it takes 6 months to get an interview, for example. Right? Okay, hold on a second, I'm going to translate. Okay, то есть давайте, Евгений, вашу ситуацию моделируем. Вы подаетесь на убежище, да, как бы сейчас ожидание интервью около 6 месяцев, окей? То есть вас через 6 месяцев с большой вероятностью вызовут на интервью. Окей. So, если вам отказали, вы проиграли ваш кейс, предположим. So if he doesn't win, they're going to say, yeah, sorry, you don't win, but you're legal here anyway under U4U, so they're not going to kick you out. Right? То есть, если вы проиграли, то у вас все равно есть U4U, вас никто не выгоняет, вы в легальном статусе, да? And let's say a year from now, the situation in Ukraine changes, for better or worse, right? If it's for better, then you can return. If it's worse, you could file asylum again based on change of circumstances. Смотрите, дальше, что предположим, мы, видите, с Дарреном обсуждаем самый худший сценарий, я тоже предпочитаю подход, лучше всегда понимать, что будет самая худшая ситуация, да, не лучше. То есть, предположим, вам отказали в убежище, да, как бы вы, и через год ситуация в Украине меняется, да, как бы если к лучшему меняется, вы можете вернуться в Украину, если к худшему меняется, то вы можете еще раз податься на убежище и объяснить, что ситуация изменилась, и у вас есть основания подать еще раз заявление на убежище. So they can do that, like, again, that's an interesting part of that as well.
Interesting. Спасибо большое. Мне очень интересно, как бы, да, потому что, как я вам обещала, ребята, в анонсе на этом эфире, что у Дэрена очень нестандартный подход к многим ситуациям. Мне кажется, что это интересно, что он не является, может быть, членом, как бы, да, какой-то русскоязычной комьюнити, он сам американец все-таки, да, и не родился там в России, Украине, Казахстане и так далее, но он очень много работает и с нашими, да, как бы, иммигрантами, это ему дает достаточно интересный скилл-сет, как бы, да, набор качеств, который помогает ему эффективно защищать наших людей, как бы, да, и в суде, и по-другому. Окей, let's move on to other questions as well. Евген, спасибо большое за интересный очень вопрос. Так, давайте дальше. Секундочку. Так. Hold on a second. Яна Жуковская спрашивает: здравствуйте, работает ли Дэрен с белорусами, которые прошли через Мексику по кейсам на событиях 2020 года в Беларуси? Стоит ли проходить суды в Северной Каролине или лучше переезжать в другой штат? Okay, so Yana is asking if Darren works with people from Belarus, which crossed Mexican border, and because of what happened in Belarus in 2020, where there were like protests and like people were detained and all other horrible things, стоит ли, so should she actually go to court in North Carolina where she is, or should she change states? Yeah, that's a common question too, of where. Okay, first, yes, we've worked with people from Belarus and we've had some success with those cases. And with regards to where you want your case, that depends on a lot of things. Okay, that's my lawyer answer, and I'll expand after you translate. Да, у Дэрена есть клиент из Беларуси, он выиграл дела, как бы, и все нормально, он работает, естественно, знает, что за события, он в курсе, как бы, а насчет судов, как бы, и именно в Северной Каролине, он говорит, что это сильно зависит, и сейчас он объяснит, почему. Okay, so what we would normally look at, if you're not tied to any place, okay, if you're not tied to a place, okay, so you wouldn't want to just pack up and move just because you don't like your judge or the state, okay, but you would want to look at the judge that's on your case too. There is information that's available that will generally tell you the success rate of the average person that goes in front of that particular judge, and that is sometimes worth considering. Again, I don't know that I would make a decision purely based on that. However, it can be a factor. If you don't like North Carolina very much and you want to be somewhere else in the country and you don't like your judge also, as being one of those factors, sure, move if you want to. То есть вообще есть статистика судей, да, то есть вы можете посмотреть, Рубик тоже, кстати, публикует статистику судей, можете сами посмотреть, но эта статистика, если перед этим судьей предстает среднестатистический иммигрант, мы скажем так, да, то есть если это плохая статистика, и вы все равно, как бы, вам не нравится ваш штат, вы хотели бы переехать в другой штат, то, конечно же, переезжайте, ищите, может быть, штат более благоприятный для вашей ситуации. Однако все очень индивидуально, как бы, и это не то, что вам ответил Дэрен, то, что я скажу от себя, как бы, да, что вообще, то есть вы понимаете, что большинство людей, которые предстают перед судьями, да, что вы понимали, они не имеют адвокатов, окей, как бы, и они, ну, возможно, не так образованы, как наш сегмент, как бы, да, иммигрантов, которые в среднем, как я вижу, если сравнивать с латиноамериканцами, даже с некоторыми азиатами, намного более серьезно и обстоятельно относятся к своей миграции. And by the way, moving to another location doesn't guarantee that your case will be moved, and it doesn't guarantee that your new judge is going to be nice, right? Even in San Francisco, they have judges that deny almost all cases, even in San Francisco, which is considered the easiest place in the country. Яна, то есть то, что продолжает говорить, как бы, Дэрен, да, что если вы переедете в другой штат, что вы понимали, это не гарантия того, что ваше дело перенесется, как бы, в другой штат, или даже если оно перенесется, что-то вообще будет хороший судья. В Сан-Франциско, да, где, казалось бы, да, либеральный судья, благосклонный к иммигрантам, есть судьи, которые практически все кейсы отказывают, да, то есть тут надо понимать, что, опять-таки, я сейчас вам покажу тоже телефон Дэрена, да,
чтобы, может быть, записались и проконсультироваться, учитывая, что, да, многие консультации первые бесплатные в этом офисе, да, то есть вы можете как бы изложить свою проблему, и, может быть, вам что-то даже ответят бесплатно и проконсультируют. Я вам рекомендую это сделать, чтобы, ну, может быть, там, да, не рассказывать всякие интимные подробности вашего кейса публично. Может, воспользуйтесь этой ситуацией. Я могу сказать от себя, что очень часто все-таки статистика, мы живые люди, мы хотим как бы смотреть на статистику, оценивать свои шансы, но намного больше зависит, с моего личного опыта, да, как бы от вас как человека и от вашего адвоката, да, то есть как бы намного более, вот там намного больше информации скрывается, чем в конкретном каком-то суде, да, я бы так сказала. Окей. I have a question to you, though, Darren. Would you take a case where the judge is horrible? Well, unfortunately, we have a lot of cases where the judge is horrible, in my opinion. It doesn't mean you can't win those cases, though. So, yeah, nobody's ever thrilled when you get a judge that has a 90+% denial rate. But, you know, we won a case last week with a judge that had a denial rate in the 90s. And when you have a good case and you present it correctly, you can win in any court at any time. So it's not as fun, but it could be done. Maybe it is fun, I don't know. Not fun For some it might be the challenge, right? Нет, Дэрон говорит, что, в принципе, вот у него даже на прошлой неделе был кейс, где у судьи было более 90% отказов, и они его выиграли, да, то есть, конечно же, может быть, это далеко не весело и неприятно для самих иммигрантов, как бы, ну и для адвокатов тоже, хоть это и челлендж, но все равно понятно, что никто этого не предпочитает, но это не значит, что вы не можете выиграть абсолютно, как бы, и я думаю, что, опять-таки, Darren, I have a question to you. So we discussed it some time before. So how do you think that the Russian-speaking immigrants differ from other groups of immigrants, from your opinion? This is a no-win question, Katya. It's a no-win question. But, yeah, well... Я спрашиваю, на чем отличаются русскоязычные иммигранты другого типа иммигранты с его опыта, потому что он работал со всеми, да? Okay, so what I do like about our Russian clients is they're generally well-educated and they understand the process. They've done their research, and I really appreciate that. That's not always the case with every immigrant group type, but with Russians it is. Okay, so that's a real positive. Because they understand the process so well and sometimes don't get the exact information that's correct, they can be a little bit demanding with regards to their expectations. I'm sorry, I'm going to translate that. Wait a second. Говорит, что ему очень нравится, что наши иммигранты, да, как бы из постсоветских стран, русскоязычных стран, они очень серьезно подготавливаются, они делают свой research, свои исследования, как бы, да, они много читают и вообще ответственно, серьезно относятся к своему делу. Как бы это очень приятно, это большой плюс. Есть, конечно, минус, они могут быть намного более требовательны, да, и считать, что они, может, разбираются во всем лучше всех. Right. So sometimes it's I heard from somebody that was on a Telegram group that talked to their cousin's mother that said this, right? And so я когда-то слышал в Телеграме, что кто-то поговорил с знакомой, и они сказали. И Дарину приходится объяснять, почему это неправда. I would be pissed. Well, they certainly take an interest in their case, and for that, I'm thankful because that makes them inspired to contribute. So sometimes we'll say, hey, rather than focus on what this Telegram group's friend's cousin's mother says, why don't you get us X, Y, and Z for evidence to help out your case? And then usually we can refocus their energy in a positive way. Он говорит, что это все-таки все равно даже он не раздражается этому, то есть это означает, что все-таки люди очень сильно инвестированы, как бы, да, в плане времени, внимания и так далее в свое дело, и он пытается, так сказать, перевести внимание людей с того, чтобы читать какие-то, может, домыслы там, да, в телеграм группах и так далее, на том, чтобы, знаете, если вот вы молодцы, как бы давайте вы лучше найдете для укрепления вашего дела, для усиления дела вот это и вот это, пожалуйста, и приложите нам, и вот это будет правильное применение энергии этого человека. Mm-hmm. And by redirecting that energy and being really selective about who we take as clients, this has led to great success for our clients. I mean, I don't want to quote a percentage, but it's extremely high. It really strains my mind to even think of the last case that we lost for a Russian-speaking asylum seeker.
Окей, он говорит, что как бы да, что вот именно тот факт, что они могут, он говорит с тем, что они могут перефокусировать внимание людей, как бы, да, с того, чтобы, ну, как бы какие-то, я это называю для себя как бы лечить рак грейпфрутовым соком, да, то есть очень многие люди надеются, слушают какие-то лжеинформацию, но Дэрон говорит, что они достаточно эффективно умеют в своем офисе перенаправить энергию, да, как бы людей на то, чтобы правильно просто докладывать, да, как бы усиливать свое дело, и вот на этом это правильно, как с детьми, видимо. Это я говорю от себя, тоже Дэрон вам этого не говорил. Окей, я хотела бы, у нас подходит время к концу, но я хотела бы еще успеть несколько вопросов. Магистр Йода много нам всего позадавал. Одну секундочку, давайте я пройдусь по вашим вопросам. Так, одну секундочку. Магистр Йода, у вас столько много всего, может, консолидировали бы их. Так, давайте попробуем последний вопрос хотя бы. Ладно. Расскажите про CAT, Convention Against Torture. В форме А589 есть вопросы про пытки. Моральные проблемы после притеснения считаются ли пытками? Результат панической атаки, бессонница и так далее. Очень интересный вопрос. I'm gonna translate that. То есть есть конвенция, there's a SAT Convention Against Torture, and in the asylum form, I-589, there are indeed questions about torture. Mm-hmm. So the moral problems, because of those torture, like which, you know, come often after those torture, like it can be like panic attacks or like other kind of things, you cannot sleep, nightmares and so on. So what happens, there's no question, by the way, but I'm just going to assume that just like this person wants you to talk about this convention about torture and like how, like maybe not physical torture can play in that role. Can we talk about that? Okay. Я могу разговаривать об этом. CAT, as it's called, Convention Against Torture, is the third of three forms of protection that you ask for when you file for asylum. So you file for asylum, withholding of removal, and then withholding based on CAT. And CAT, Convention Against Torture, basically is there is a 51% chance or greater that you will be tortured when you return to your home country, and that either the government will be involved or turn a blind eye to it. То есть конвенция против пыток, это CAT, как бы, да, это один из оснований, да, когда вы просите убежище, да, в форме, то вы, одно из оснований, которое там в этой форме есть, это как раз конвенция против пыток, и что если, ну, то есть оно работает так, что если вы говорите, что если я вернусь в свою страну, то есть какая-то вероятность, what is the probability again? I'm sorry. 51% or greater, so... I wouldn't be able to make my living as a translator. I'm sorry, that's such a hard job. Извините, ребята, я просто не такой хороший переводчик, я не могу все запомнить иногда. И там есть как бы, да, то есть как бы как это вообще в убежище работает, что если у вас есть вероятность того, что более 50%, как бы 51% вероятности, что вы можете подвергаться пытками, то, по идее, вам как бы можно просить убежище. So when we file a 589 form, we're obviously going for asylum, but not everybody qualifies. Sometimes they waited too long, or they've done something in the past that doesn't make them eligible. То есть, когда мы даем форму 589 на убежище, конечно же, мы просим убежище, но, к сожалению, не все люди, как бы, они могут получить убежище из-за того, что, ну, во-первых, может быть, они ждали слишком долго для того, чтобы податься на убежище, и они уже не квалифицируются на убежище, или, как бы, они что-то у них есть в истории, как бы, их, да, то есть в прошлом, что их дисквалифицирует от убежища. So the second level is this withholding of removal. We won a case actually a few months back for withholding of removal, well, not a Russian-speaking case, because the person had been here too long before they filed. So they get almost all the same protection. They're never going to be kicked out of the country, you know, under normal circumstances, but they're never going to get a green card either. Окей, то есть есть еще другой уровень, да, как бы это withholding of removal, это не убежище, но это очень близко, то есть они по withholding of removal не могут получить грин-карту. Например, вот они недавно выиграли такой кейс, офис Дэрона, потому что человек очень, да, иммигрант очень много ждал до того, как податься на убежище, поэтому он уже убежище не может получить, слишком как бы долго ждал уже, сроки прошли, однако он смог получить withholding of removal, то есть его не будут депортировать из США, но однако грин-карту так он тоже не может получить. Yeah. So am I right that there are like different levels? So like with like
let's say it was asylum being like the diamond, like, the withholder of removal being the, like, I guess, gold, and I call it silver, and then I would call cat bronze, something like this. Okay, gotcha. So these are levels. Mm-hmm. So cat is usually for somebody that has some criminal history in the United States that makes them ineligible, like they've done something pretty bad. So I've had a client before that had some pretty serious criminal history when they were younger, and that made them ineligible for asylum and withholding for various reasons. It was a complex case, but because it was such a certainty that if they were returned back to their home country, and I can't say because I don't want to reveal anything too much, but that torture was for sure. They were going to for sure be tortured if they got sent back to their country. There could be no doubt. And so the government said, okay, we will let this person stay because we know if we send them, it's the worst scenario, right, for this person. We're sending somebody to their death or to prison, or in some cases worse, right? And so they chose cat as the third option. So everybody gets that option. Generally, we always ask for it anyway, but I've only seen it happen once. То есть он рассказал, что вот у него был как бы кейс, не русскоязычный клиент, тоже они выиграли, вот это вот конвенция против пыток, да, или CAT. У человека было серьезное нарушение закона, как бы, да, в молодости, да, очень много лет назад, и из-за этого не мог получить ни убежище, наше золото, как мы его квалифицировали, ни withholding of removal, как серебро, но вот как бы он смог получить защиту по конвенции от пыток или CAT, как бы, да, на основании того, что если он вернулся в свою страну, то было бы, ну, как бы он бы подвергался пытками. And I want to go back to my question. So do moral torture like count, or it has to be physical? I've never seen that where moral torture would qualify. I believe it's just physical torture. Okay, gotcha. So, Master Yoda, that was your question. Yeah, so I think that we went into length, and thank you so much for this question. Спасибо большое вам за вопрос, магистр Йода. Мы очень интересно обсудили это. Я сама, например, не знала что-то новое. Но панические атаки, бессонница, то есть как бы это не, если это произойдет, то это не считается. Ну вот как-то так. Okay, I think that we're almost done with the questions. If you still have several questions, you can write them in the comments, or if I didn't answer you, you can write in the comments. Ребят, можете написать в комментариях, если я ответила на наш вопрос, я постараюсь вам ответить. Окей, пожалуйста, напишите в комментариях. И я хотела еще кое-что спросить, что мы не успели обсудить, а мне очень интересно. Darren, can you talk about this Ninth Circuit something? I didn't understand quite. So the different courts have different... Different courts have different rules. It usually doesn't matter. For most cases, it doesn't matter where you're at for the rules, but there are some things that are specific. Some people consider the Ninth Circuit to be one of the easier courts to be into because of some of the procedures and things that are allowed into the court versus other ones where, like, maybe you could get away with something in the Ninth Circuit that you couldn't in the Second Circuit, for example. When you're Can you explain what is the Ninth Circuit? What is the Second Circuit? Like, because more people don't understand this legal talk. Okay, so you be specific. Geography. Right. So it's based on the region of the country. As a general rule, you start on the East Coast first, to the West Coast the ninth. Right. This is a simple way to put it. So the Ninth Circuit is like California, Oregon, Washington, etc. Not exclusively, but that's generally what we're talking about. And each court kind of has its own rules. But for the most part, it wouldn't be something, if I were an asylum seeker, that I would consider, because it's almost certainly not going to apply to your case. Okay, so can you explain what are, like, if we go shopping for circuits, like, what are the best ones and what are the worst ones? Я спрашиваю ребят, как бы, да, что, наверное, объяснил, что 9-й округ, то есть все суды, они организуются по округам в США, да, то есть и округи начинаются с восточного побережья, то есть там будет 1-й округ, да, как бы, и дальше они двигаются, ну, чтобы вы понимали логику нумерации, до Калифорнии, Орегона и Вашингтона штата, да, не столицы, как бы, это 9-й округ. Вот, и разные округи, они имеют немножко разные правила, как бы они чаще всего достаточно одинаковые, не поймите неправильно, это не что-то там сверхъестественное, однако есть правила, которые отличаются по убежищу от округа к округу, да, и суды организуются по округам. Okay, so what are the best ones, what are the worst ones, what should we know? Okay, so
somebody's case is almost certainly not going to turn. It's not going to win or lose based on the circuit. Okay, so it's not something I would consider at all as an asylum seeker. If I were considering where to be, let's say I have the choice of where I want to live in the United States, then I would look at jurisdictions of courts, not of the whole circuit. That's like a higher level. But for example, the San Francisco Bay Area is probably one of the easiest, if not the easiest places to win your asylum case in the country. So I'm going to translate. Окей, то есть, ну, чтобы вы понимали, Даррен, все-таки, если мы предполагаем ситуацию, ну, вот, например, моя ситуация, у меня нет убежища, я гражданка США, однако, да, ну, если я работаю, как бы, да, онлайн, и мне не важно, где жить, то действительно можно рассматривать вариант, как бы, да, где же жить так, чтобы выиграть свой суд по убежищу. И тогда у нас речь все-таки не на округе, а на конкретные суды, как бы, да, и вот то, что говорит Даррен, что Сан-Франциско, это 9-й округ, Калифорния, как бы, да, вот это очень хорошая, в основном, юрисдикция для того, чтобы выиграть миграционный суд. So then you would look at which jurisdictions are really difficult. Like everybody thinks San Diego is easy. It is not. It is one of the harder ones. Texas is hard. South Florida is hard. You know, there's certain jurisdictions that are really tough. New York is pretty fair. It's a pretty good one to be into. I would look at that much more than I would based on what circuit, you know, the circuit isn't going to have anything to do with your case in the end. I tell you, when we do our lawyer meetings, what circuit rules apply is almost never discussed. Говорит, что очень редко, да, Даррен говорит, что очень редко, как бы, они на своих вот, да, летучках между адвокатами в офисе очень редко обсуждают, в какой же юрисдикции, да, в каком же округе дело, потому что все-таки это не имеет какое-то прям грандиозное значение, но очень многие люди думают, что Сан-Диего это хорошее, то, что Калифорния это не так, это достаточно сложный округ. Южная Флорида, мы все уже, видимо, знаем, что не очень хороший округ, да, то есть у нас много русскоязычных, любят тепло и Флориду, но там не очень хорошие шансы для убежища. Техас тоже плохо, ну, по логичным причинам, республиканцы, да. Apart from San Francisco, are there any other good circuits or good courts that you know of, maybe unexpectedly good? Well, San Francisco is number one, okay? There's nobody else. New York is good as well. New York is good. Chicago is usually pretty good. Denver is usually pretty good. Sacramento is pretty good. What was the third one? Chicago, Denver, and Sacramento. Sacramento. Okay. Los Angeles isn't bad either. I mean, it's just so much of it depends who you get. But if you look at the overall statistics for the city in that court, the ones that I mentioned are all pretty good. But again, you can get every single one of those places I mentioned has judges that deny more than 90%. Но опять-таки надо понимать, что в каждом округе, абсолютно, который мы указали как хороший, да, например, как Денвер, Чикаго, Сан-Франциско, Сакраменто, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, там все еще есть судьи, которые более 90% отказов дают, да, то есть вы должны понимать, что это все-таки сильно зависит от отдельного судьи. Okay, but like in terms of rules, are there any specific rules that we should know about asylum that are very different? No, it's generally pretty uniform throughout the country. When we're talking about circuits or other things like that, the variance is generally with the judge. So some judges we know may accept certain types of evidence in a certain way, others will not. Некоторые судьи, то есть это больше зависит не от округа, а конкретно судьи. Некоторые судьи будут какие-то доказательства принимать в определенном виде, некоторые нет. Но, в общем-то, там отличие в основном от суда к суду. And about the conscription, so some circuits... So that's going to apply almost uniformly, but the Ninth Circuit in particular has a very specific rule against conscription being the sole basis for asylum. But it's generally the same everywhere. I just know this off the top of my head because I'm also in the Ninth Circuit. I have a special license in the Ninth Circuit, and I'm familiar with this rule. Даррен просто у него есть специальная лицензия для 9-го округа. Часто много клиентов бывает, именно Калифорния, Орегон, Вашингтон и так далее, западное побережье. Он говорит, что именно в этом округе, 9-м округе, вот есть специальное правило, которое говорит о том, что призыв в армию, да, или для украинцев, для россиян, неважно, как бы для казахов, для белорусов, как бы не является причиной для убежища. Только один призыв, да, то есть нужно другие дополнительные факторы. Okay? Let me say this too, Katya, is that, I mean, these things are important to look at, but as general advice, don't try to game the system, okay?
the Общий best thing совет, to как do. бы, это интересно знать, и понятно, что это человеческий фактор, нам интересно знать такие вещи, но не пытайтесь обмануть систему, да, как бы не пытайтесь сделать так, чтобы... Окей, да. Everybody has these ideas that, oh, if I do this and I do that, and I'm going to outsmart the judge, I'm going to outsmart the other attorney, and I'm going to get this, right? But that's not how it works. These people, day in, day out, they're human lie detectors. This is all they do is listen to people and look at people and see if they're telling the truth, and then see if that truth fits into the categories that allow for you to get asylum. This is what they do. You're not going to fool them, okay? And you're not going to lose your case because the judge is hard if you have a strong case. It usually doesn't work that way. The best thing to do is to listen to your attorney and provide evidence to support your story. Real evidence. Build your story. Дарья говорит, что, смотрите, оно, в принципе, да, то есть отдельные правила по судам или как бы какой юрисдикции вы находитесь, это все не настолько важно, как бы, да, самое важное это не пытаться обмануть систему, не пытаться как бы где-то кому-то врать и просто работать с адвокатом, предоставлять доказательства вашему делу, как бы не предоставлять выдуманных историй, не врать, и тогда все получится, как бы, да, то есть если вас уже взял как бы нормальный адвокат, как бы, то, скорее всего, с большой вероятностью ваш адвокат как бы вас защитит в суде или на этапе иммиграционной службы, все будет нормально. Просто не врите и пытайтесь, как бы, не пытайтесь обмануть систему. Окей. Thank you so much, Darren. I really appreciate your time today. Спасибо большое вам, ребята, за ваши вопросы. Очень интересно это обсуждали. Хотела уточнить еще раз, да, что у Даррена консультация в большинстве случаев бесплатна в офисе. Вы можете посмотреть на экране. Я вам сделаю даже баннер, чтобы вы просто посмотрели. И вы можете записаться или позвонить, или записаться через WhatsApp или Telegram. Окей, я еще раз вам показываю на экране. И спасибо вам большое. Надеюсь, что вы решите ваши миграционные проблемы и сможете получить убежище, грин-карту и гражданство. Хорошо. Спасибо, Катя. Счастливо и удачи. Все. Всего хорошего. Пока-пока. Пока.